आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তাপসী টিভিতে তোমাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত, অনেক ভালোবাসা। তো আজকে লাঞ্চ টাইমে চলে এলাম। আজকে লাঞ্চে কী কী আছে, সাদা ভাত, আর এটা হচ্ছে ওল মাখা, আর এটা হচ্ছে লাউ ডাঁটা ঝিঙে দিয়ে পোস্ত, এটা হচ্ছে আম, আর হচ্ছে এটা হচ্ছে কাঁকরোল, আলু, বেগুন আর চিংড়ি মাছ দিয়ে একটা তরকারি, আর এটা হচ্ছে টক ডাল আমরা দিয়ে। তো চলো স্টার্ট করি। এই যে আমরা ছালগুলো আমরা আগে ঝালগুলো করতাম, ছাড়িয়ে টক হোক ডাল হোক দিতাম। এখন দেখছি আমরাগুলো কচিও আছে, কাটতে পারা যায় বটিতে।
হ্যাঁ রিনি, একটা কথা বলি তোমাকে। কালকে তোমার কমেন্টে আমি উত্তর দিতে গিয়ে একটা লাইন লিখেছি, নিয়ে হঠাৎ করে হাওয়া হয়ে গেল। এরকম কেন হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। যেমন শ্রাবণী গুহ আমার খুব গান খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করতো। শ্রাবণী বলছে কমেন্ট করছি দিদি, শো করছে না কমেন্ট। আমি বুঝতে পারলাম না কালকে রিনির আর ওই ইয়েটা নিজে আমাকে কমেন্ট করেছে, আমি ওটা খুঁজেই পেলাম না। কেন এরকম হচ্ছে কে জানে। কি জোরে শব্দ হয়ে গেল। আর সুস্মিতাকে বলি, সুস্মিতা আমি ভিডিও পাচ্ছি না তোমার। আমি তোমাকে বললাম ভিডিও ছাড়ো, তুমি এখনও পর্যন্ত ভিডিও ছাড়ুনি। রিনিও কম ছাড়ছে, রিনি ছাড়ছে। তো চলো বন্ধুরা, আজকে ভিডিও এখানে শেষ করছি। ভিডিও ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট করো, আমার পাশে থাকো। একটু বেশি করে সাবস্ক্রাইব করো, সাবস্ক্রাইব অনেকদিন করোনি তোমরা। আর ভিডিও স্কিপ করো না, পুরোটা দেখো, পাশে থাকো। আগামী ভিডিওতে তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। ততক্ষণের জন্য টাটা।